Okay, so let's start the session. So yesterday what we have seen virtual machine concept. We have started virtual machine. So what is virtual machine? How we can use the virtual machine? So all these concepts we have seen. So what are all the components for virtual machine? 1 minute. So virtual machine. So what are the components required? What are the components required to create a virtual machine? Can anyone tell me? Components of virtual machine. Hard disk, Components of virtual machine. OS, Yeah, operating system. ఇంకా నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం 4 components is required to create a virtual machine అని. virtual ఏమంటే ఇంకా NSG, NSG, NIC, యా NIC, ఇంకా IP address, virtual ఇంకా మెయిన్ కాంపోనెంట్. virtual network. Yes, virtual network. So these are all the 5 components which is required to create a virtual machine, right? So operating system, virtual network, NSG. NSG ante network security group, right? So network security group లో ఏముంటాయి? ఫైర్వాల్ రూల్స్ ఉంటాయి, అవునా? ఫైర్వాల్ రూల్స్ అంటే ఇప్పుడు ఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ అనేది ఒక వర్చువల్ మెషిన్లో డిప్లాయ్ చేసామనుకోండి, నువ్వు అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇన్కమింగ్ రిక్వెస్ట్, అవుట్ గోయింగ్ రిక్వెస్ట్ ఉంటుంది. irctc.com అని బ్రౌజర్ నుంచి మీరు యాక్సెస్ చేస్తున్నారు కదా, ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏముండాలి? ఇన్బౌండ్ రూల్ ఎనేబుల్లో ఉండాలి. ఇన్బౌండ్ రూల్స్లో మీకు యాక్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. తర్వాత లాగిన్ అవుతున్నారు కదా, లాగిన్ అయిన తర్వాత సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు అప్లికేషన్లో చూపిస్తుంది. ఎట్లా చూపిస్తుంది? you are booking a ticket in IRCTC, right? It is providing some information. You have like say for example, you are booking a ticket and you are seeing what are all the trains which are available for that particular route. So that means you are getting some output from the application, inbound rules, which is when we are accessing a particular application, that is called as input request. Inbound rules, we can provide the access. Outgoing information for some particular request. I am asking what all the trains are available for that particular route for some source and destination. It is providing some information. That is nothing but outgoing request. Incoming request and outgoing request. These are all the 2 concepts here. So we are providing the incoming request access and outgoing request access via firewall rules. That is nothing but inbound rules and outbound rules. Okay. తర్వాత NIC. What is NIC? NIC అంటే network interface controller. That is NIC card. Also, it is also called as NIC card. ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం ఇది? ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఫర్ ద వర్చువల్ మెషిన్. ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కోసం NIC యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ IP అడ్రస్. IP అడ్రస్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? పబ్లిక్ IP అండ్ ప్రైవేట్ IP. ఓకే,
These are all the required components to create a virtual machine. The first four is mandatory. Okay, so IP address, in the sense, by default it will take it as private IP. Okay, this is the concepts which we have discussed yesterday. Now let's go and create a virtual machine. So log into your Azure portal. So here also you can search for the virtual machine. You can see here virtual machines. Click on here. You can see here. Here click on create virtual machine. So here you have to provide the required information. We have seen previously, whatever the resource we have created, we are creating. ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఒక రిసోర్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ రిఫర్ టు యువర్ సబ్స్క్రిప్షన్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి resource group. Okay, always any resource you are creating, it will always refer to your subscription and inside the subscription resource group. Okay, so here you have to provide the resource group. ANR is my subscription and resource group I'm creating, I have already created Ola NEDev, I'm creating here. If you want to create a new resource group from here, you can always do that by clicking on here. Provide your name, resource group name, then click on OK. In this way, you can able to create it. Then your virtual vision name. You have to provide virtual machine name. So I'm providing demo VM. So in which region we are creating? That is North Europe. Here you can mention which region you would like to create your virtual machine. There are several regions you can able to select from here in the list. Okay, so now I have provided the region as North Europe. Then availability options. Availability options we will see. Before that we will see other concepts. Image. Okay, so security is type it as a standard and image. What is the image here? If you want to create a virtual machine, okay, so we need operating system, right? We need operating system, Windows operating system you required, or Linux operating system you required. Even for Windows also, there are two kinds of images which is there. Like one is server and another one is Windows 10 Pro version. It is like a generally when we are using Windows operating system, we'll go for the Windows 10. Whenever we are accessing your Windows operating system as a server, it will work as a server. Then you can select the option for Windows Server. So there are some other images also here. Click on select all images. So where you can see what are the different images you can able to select from here. So where we can select these options, it is marketplace. It will be called as marketplace, where you can see what are all the list of images is available to install with in your virtual machine. So you can select one of the image here. So you can see here differently, right? Windows Server, Red Hat Enterprise Linux System, and Ubuntu Server. Ubuntu Server in the sense like it is related to Linux again. Okay, LAMP one, CentOS, Cognos operating system, and Ubuntu, and Windows Server. Different service, different servers you can see here. Angular on Ubuntu, Apache, and different images you can see here. Okay, so you can able to select one of the server here from here. Okay, let's close this one for now. So what I'm selecting here Windows 10 Pro version 20H2 generation 2. So this is the image where
this kind of images you can see which can be installed in your laptops. Okay, so this is the image. You can see different images from here. Then the next concept here is option here is size. What is the size here? Okay, సో నీ విఎం సైజ్ ఏంటి, దాని యొక్క ప్రైజింగ్ కాస్ట్ ఏంటి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంత మెమరీ కావాలి, ఎంత హార్డ్ డిస్క్ కావాలి, ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. లెట్స్ సీ డిఫరెంట్ సైజెస్. యూ కెన్ ఆల్సో search this here. Go to google.com and search for VM sizes. VM sizes in Azure. Here you can see different sizes. Okay, so how many kinds of sizes here? There are different types of sizes which has been grouped here. Okay, that is general purpose virtual machine sizes, and compute optimized, memory optimized, storage optimized, GPU, and high performance compute. These are all the different types of sizes which can be installed for your virtual machine. రియల్ టైంలో మనకి ఎక్కువ యూజ్ చేసేది ఏంటంటే జనరల్ పర్పస్ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, జనరల్ పర్పస్ V2 అంటారు. ఇది జనరల్గా యూజ్ చేసే వర్చువల్ మెషిన్ సైజెస్. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఎక్కువగా హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ మీరు చూస్తే సైజెస్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్ హియర్. B అని, DSV3, DV3, DASV4, DAV4, all these things which is nothing but the sizes, different sizes which can be installed in for your virtual machine. Okay, so the same thing which also we can see it from here, see all sizes. సో ఇక్కడ సైజెస్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ they will provide for that particular size. Okay, so if you go for it is called as general purpose virtual machine sizes, which is coming under family. Here you can see here family general purpose VM size DS1 underscore V2, so D2S underscore V3. అంటే ఇక్కడ ఏమేం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, 2 CPUs ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఈ వర్చువల్ మెషిన్ సైజ్కి. 2 CPUs ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అండ్ 8 GB ర్యామ్, డేటా డిస్క్ 4 డిస్క్ ఇస్తున్నారు, అండ్ మ్యాక్స్ IOPS ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకే, దెన్ temporary storage, temp storage in the sense temporary storage, that is 16 GB. So let's go beyond here, right side here, click on the right button so that you can able to see the cost for that particular machine size. So ఈ సైజ్కి ఏమంటున్నారు ఇక్కడ మంత్లీ కాస్ట్ 5627 రూపీస్ పడుతుందని చెప్తున్నారు. This is the estimated cost here. Okay, so if you select this one, so you can this amount will be you can get the bill for this amount. So this is also again per hour, per monthly basis, and if you stop your virtual machine once it is not required, then the billing also will stop. Okay, so because what is the reason? Because Azure is a pay as you go model, right? So it will provide you the billing by minute basis, not per hourly basis. Whatever you use, for that only you have to pay the amount. Okay, these are all the different sizes
where you can see, and the billing also it will be provided here. Okay, then what I'm selecting, D2S V3 selected. And so one more concept I would like to highlight here. In the real time, the client may ask for you to provide some estimation for a particular resources. Let's say, for example, client will ask, I need the estimation for virtual machines. So what you have to do, you have to go for VM price calculator, VM pricing and Azure. If you select here, you can able to pricing calculator. This is the one you can see here. Okay, pricing calculator, where you can calculate how much amount you have to pay for that particular resource. Just keep on loading. Okay, it's keep on loading, but I'll ping the URL in the chat. You guys can look here. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం రిసోర్సెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం డిఫరెంట్, what kind of price, what kind of resource, what are all the different options, then it can able to provide how much amount you have to pay. Okay, let's close for now. Okay, now we will go for the option availability options. Okay, availability options, virtual machine availability options. Availability options అంటే ఏంటి అసలు? Availability nothing but మనకి ఇక్కడ 4 kinds of availability options ఉన్నాయి for virtual machines. What is this? No infrastructure redundancy required. What is redundancy? Redundancy, what is redundancy? We have seen in storage account. Can anyone tell me what is the redundancy for the storage account? Hot and cool. Sorry. LRS, GRS, ZRS. Yeah, hot and cool అంటే ఏంటి? అవేంటి? Access types. Okay, access types. Hot అంటే frequently accessed storage account. మర్చిపోకూడదు, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిమైండ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి. హాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ frequently accessed data, and cool in the sense infrequently accessed, not frequently accessed. Okay, so now storage account కి ఎలాగైతే redundancy is nothing but availability of your storage account. So here availability of your virtual machine. Okay, that is redundancy. So ఇక్కడ no infrastructure redundancy required, availability zone, virtual machine scale set, and availability set. These are all the availability options for you. Okay, for virtual machine. So let's see one by one option. The first we'll see
no infrastructure redundancy. Okay, so let's take an example of your IRCTC application. Let's say IRCTC application we have developed and deployed in a virtual machine. Okay, so the virtual machine is we have created with 8 GB RAM, 8 GB RAM. Okay, IRCTC 8 GB RAM we have provided for virtual machine, and let's say 500 GB hard disk we have provided. And this virtual machine can able to handle 30,000 requests. 30,000 requests. Okay. So this is the virtual machine. 30,000 రిక్వెస్ట్ హ్యాండిల్ చేస్తుందంటే ఇక్కడ అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, ఇది విఎం, అవునా? ఇప్పుడు irctc.com అని మనం బ్రౌజర్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాం, అవునా? ఈ irctc.com అని యూజర్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్తుంది? విఎంకి వెళ్తుంది, రైట్? ఈ విఎం ఎందుకంటే నీకు ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ అనేది విఎం లోపల డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇప్పుడు ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలంటే మీరు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తారు? ఏ రూల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది? యాక్సెస్ చేయాలంటే ఎలా యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు? ఇన్బౌండ్ రూల్ ఎప్పుడైతే మనం యాక్సెస్ ఇచ్చామో యూజర్స్కి, ఇన్బౌండ్ రూల్ ద్వారా నీకు ఈ ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ అనేది యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం, రైట్? సో ఇప్పుడు యూజర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ వర్చువల్ మెషిన్కి యాక్సెస్ అవ్వాలంటే మనం ఇన్బౌండ్ రూల్ తీసేసామనుకోండి, ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతామా? చేయలేం. అంటే ఇప్పుడు ఒక 30,000 యూజర్స్ నీ ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ని యాక్సెస్ చేశారు ఎట్ ఏ టైం. ఓకే, 30,000 users has been accessed IRCTC application at a time. So the VM can able to handle it. Only 30,000 requests for this configuration. What I have provided? 8 GB RAM I have provided, 500 GB hard disk provided. So when the users has been accessed your application at a time, 30,000 members. So only 30,000 members only can able to access my IRCTC application at a time. ఇప్పుడు తత్కాల్ ఓపెన్ అయింది అనుకోండి, ఎట్ ఏ టైం ఒక ఏదన్నా ఫెస్టివల్ సీజన్స్లో కానీ అలా ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది యూజర్స్ వస్తారు ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్కి? మేబీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. వాట్ ఈస్ ఎర్రర్? 404 error you can see, and authentication failure you can see. So application, it's keep on loading, it will not go for next page, it will not go for payments. So those kind of errors you may experience this kind of errors, right? So why this kind of errors is coming? Because the users has been logged into access your application. So access your application, more number of users has been accessed your application. So I have deployed my application into a virtual machine. So where my virtual machine can able to handle only 30,000 requests, but my users has been 50,000 requests, 50,000 users. Whether this particular VM can able to handle 50,000 users requests? No, right? So at this kind of situation, we can experience this kind of errors here. So what I would like to
say here is the virtual machine where your application has been deployed. The virtual machine can able to handle 30,000 members only. But unfortunately, my user request has been increased more than 30,000. So at this point of time, I cannot able to handle my users. So that is the situation. Your no infrastructure redundancy. That means there is no configuration has been changed automatically. సో కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ అయింది అనుకోండి, రిక్వెస్ట్ని హ్యాండిల్ చేయొచ్చు కదా. ఇప్పుడు 8 GB ర్యామ్ ఉంది. 8 GB ర్యామ్ ఎప్పుడైతే మీకు యూజర్స్ ఎక్కువ వచ్చారో, ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ యాడెడ్ 4 GB more, then I can able to handle some 10,000 requests, right? But we cannot able to change if you select this option automatically. Okay, so this is no infrastructure configuration. So that means the configuration has been fixed. If you want to change this configuration, you have to do it manually. So that is the main disadvantage of no infrastructure redundancy. So when you have to go for this option, so you have to go when you have to go for this option is when your application is not required, the configuration changes. Okay, so at that point of time you can go for this option. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? virtual machine only it is fixed configuration where we cannot able to change the configuration to make sure that your application is available for the users. Let's imagine if Amazon.com is down, it cannot be accessible for 5 minutes. How much business will get lost, right? So that kind of application, we should not go for this option. Okay, so that is infrastructure, no infrastructure redundancy. There is the fixed configuration is RAM, in terms of RAM, in terms of hard disk, it is fixed. So when we can go for this option, in real time there will be some tools will be installed, like storage explorer we have seen, right? Storage explorer కావచ్చు, ఇంకా Jenkins, we will see later, but so far we have to understand you have when we need to install some tools or database backups కావచ్చు. Okay, those kind of scenarios you can go for no infrastructure redundancy. Okay, so database backups కావచ్చు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియోస్కి మనం నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిడెండెన్సీ ఆప్షన్ని యూస్ చేస్తాం. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ జెన్కిన్స్ టూల్ ఇన్స్టాల్ చేశారనుకోండి, సో హౌ మెనీ యూజర్స్ విల్ బి దేర్ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ వర్చువల్ మెషిన్? ఇట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, ఇట్ కెనాట్ బి మోర్ దాన్ 50, right? So mostly if the users are fixed and there is no configuration changes required, and when you take some backups of your application, those kind of situation you can go for no infrastructure redundancy availability option. Clear with this option? Okay, let's go for the next option. What is this? Virtual machine scale set. Okay, let's keep it like this only. Virtual machine scale set. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి, మనం ఆటోమేటిక్గా కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేంజ్ చేయలేం. సో వెన్ ద లోడ్ ఈస్ మోర్, వెన్ ద ట్రాఫిక్ ఈస్ మోర్, ఆర్ వెన్ ద యూజర్స్ ఆర్ మోర్. సో ద సేమ్ అప్లికేషన్ ఫర్ ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్, సో వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ మోర్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇక్కడ
ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక వర్చువల్ మెషిన్ అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంటుంది. లెట్స్ సే ద సేమ్ IRCTC application, the same configuration, 8 GB RAM and 8 GB RAM and 500 GB hard disk and also 30,000 requests which it can be handled. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, దీంట్లో మనం చేసినప్పుడు ఏముంటుందంటే ఫస్ట్ we have to configure how many instances is required, minimum how many instances is required for you. So I am providing minimum is 2 and max instances how many you required. I am providing here 25 instances maximum I required. Okay, so initially there are 2 minimum virtual machines instances will be there. Okay, so initially, so how we can increase your virtual machine instances based on the CPU utilization. Okay, so CPU utilization ఇక్కడ ఏమవుతుంది, CPU utilization బేస్ చేసుకొని నీ వర్చువల్ మెషిన్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, ఆటోమేటిక్గా డిక్రీజ్ అవుతాయి. CPU utilization అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ లెట్స్ సీ దట్. Go to task manager. You can also from right click from here, task manager, go to performance and you can select here CPU. You are seeing right, 25%, 40%, 19%. Okay, so what is this means? Whenever you are opening some application in your system, automatically the utilization will be increased. Utilization in the sense the memory of it will be utilize your memory. So if you open more applications, it will take more utilization. So whenever the CPU utilization will reach to 90%, that means it is 90% of CPU utilization has been completed. So immediately what it will do, it will create one more instance of that particular virtual machine. One more instance with your all this your applications, RCTC application where it has been deployed, it will take the image of that particular virtual machine instance and it will create one more instance. Automatically it will do it. Let's say this virtual machine has been utilized CPU utilization of 90%. సో 90% యూటిలైజ్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ని తీసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఇంకొక వర్చువల్ మెషిన్ ఇన్స్టెన్సెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ వర్చువల్ మెషిన్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అయినప్పుడు ఈ వర్చువల్ మెషిన్లో IRCTC అప్లికేషన్ ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్. సో దట్ ఇఫ్ యూజర్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీస్డ్ ఫ్రమ్ 30,000 to 40,000, 30,000 to 40,000, let's say for example 35,000, what will happen, it will immediately install one more instance. This is also CPU utilization for the new instance. Also the CPU utilization has been 90%. It will automatically increase create one more instance again. సో ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ అవుతాయి ఇలా అరౌండ్ మనం మ్యాక్స్ ఎంత ఇచ్చాం టిల్ 25 instances. It will create 25 instances it will create. So when the users has been came to my portal increased, it will automatically create a new instance for me. సో ఇప్పుడు ఇన్స్టెన్సెస్ క్రియేట్ అయ్యాయి రైట్. సో యూజర్స్
యూజర్స్ రిక్వెస్ట్ అనేది ఇప్పుడు తత్కాల్ ఎంత టైం ఉంటుంది? ఒక 1 అవర్ ఉంటుంది. 1 అవర్ తర్వాత ఆటోమేటిక్గా యూజర్స్ లాగిన్ అయిపోతారు కదా. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ సిపియు యూటిలైజేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడైతే సిపియు యూటిలైజేషన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి కాన్ఫిగర్ అగైన్. ఎప్పుడైతే సిపియు యూటిలైజేషన్ నీకు 20% అయిందో, whenever your CPU utilization is 20%, what I required, I need to remove the instance. Okay, it will automatically remove from 25 to 25. In 25 instances it has been created. It will -1. So the next instance also came to 20% of utilization, then again -1. So till minimum 2 I have provided. It will remove the instances and make sure that our instances is coming to 2. So what we are providing here, automatically increasing the virtual machine instances when my users is more, automatically removing the virtual machines instances when the users has been decreased. So this is also called as scale out and scaling. So scale out in the sense you have to increase the instances. Okay, so it may be confused here because of scale out and scaling, but scale out in the sense increase the instances of virtual machines. I'm talking about here instances. Okay, and scaling means decrease the instances. Clear with this concept? Virtual machine concept, virtual machine scale set. Okay, virtual machine scale set. So automatically increase your infrastructure, automatically decrease your infrastructure. Scale in and scale out. These two concepts you have to remember. Okay, so this is availability option of virtual machine scale set. Follow అవుతున్నారా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా వర్చువల్ మెషిన్ స్కేల్ సెట్లో? Then we'll go for availability set. Okay, availability set. Let's clear this. Availability set. Availability set. సో ఈ అవైలబిలిటీ సెట్లో ఏంటంటే మనకి టూ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. టూ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఫాల్ట్ డొమైన్ అండ్ అప్డేట్ డొమైన్. సో ఫాల్ట్ డొమైన్ అండ్ అప్డేట్ డొమైన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫాల్ట్ డొమైన్లో ఏంటంటే మ్యాక్సిమం 5 VMs ఇన్స్టెన్సెస్ అనేవి స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. 5 VMs. అదే అప్డేట్ డొమైన్ అయితే మీకు 20 VM instances you can store it. Okay, 5 VMs with fault domain and 20 VMs as update domain. So let's say for example, let me open this availability set. So here fault domain 0, fault domain 1, fault domain 2. You can see here, and update domain 0, update domain 1, update domain 2. Okay, 1 minute. Let me open it here.
ఓకే. సో ఫాల్ట్ డొమైన్లో ఏంటంటే మనకి 5 VM ఇన్స్టెన్సెస్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ ఇట్. ఓకే. సో ఈ 5 VM ఇన్స్టెన్సెస్ కూడా ఎలా స్టోర్ అవుతాయి? ఒక ర్యాక్ వైజ్లో స్టోర్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఇక్కడ VM1 స్టోర్ అవుతుంది, VM ఇన్స్టెన్స్ 1. Okay, let me take this one. VM1 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, VM2 ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, దెన్ VM3 and VM4. 2, 3, 4, 5. Okay, it is called as 5. Let's say. Okay, so ఈ విఎంలో ఒక ఓలా అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి. ఈ ఓలా అప్లికేషన్ని మనం అన్ని ఇన్స్టెన్సెస్లో స్టోర్ చేసాం. ఈ ఫాల్ట్ డొమైన్లో ఏంటంటే, సో సేమ్ పవర్ సాకెట్ కానీ, సేమ్ నెట్వర్క్ కానీ, ఆ తర్వాత సేమ్ సిపియు కానీ అన్ని కామన్గా ఉంటాయి ఈ ఫాల్ట్ డొమైన్లో. ఓకే, దట్ మీన్స్ సిపియు కావచ్చు అండ్ పవర్ సాకెట్ కావచ్చు, పవర్ అండ్ నెట్వర్క్. సో ఫాల్ట్ డొమైన్లో ఇవన్నీ కూడా కామన్గా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ స్టోర్ హియర్ యాజ్ ఏ కంటైనర్, యాజ్ ఏ ర్యాక్, రైట్? 1, 2, 3, 4 and 5. ఈ ఓలా అప్లికేషన్ అనేది ఈ విఎం ఈ పర్టికులర్ ఫాల్ట్ డొమైన్లో ఇన్స్టెన్సెస్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది, స్టోర్ అవుతుంది, సెకండ్, 3, 4 and 5. So in fault domain, this is a common for CPU, power and network. So what will happen if any instance has been crashed, or any power outage, or any network outage, any hardware failure, so any power interruption, which will happen in the sense my complete fault domain will be crashed. So and your application cannot able to access here. So because all my virtual machine instances will share the common power, CPU and network, right? So if anything has been happened with the power outage, my application cannot able to access, right? If you take update domain, the VM instances will save like this in different fault domains. Okay, so if first instances, it will store here in fault domain 0, and the second instance will be stored here in fault domain 2, and the third instance it will store here in fault domain 3, and fourth instance again in fault domain 0, and fifth again here. So like this, the instances will store in different fault domains. So one fault domain has been crashed due to some XYZ reason. Still my application can able to access from another fault domain. Understand? So it can be also considered like a 3 buildings. Okay, building 1, building 2 and building 3. My application has been installed here. So I have some issue with building 1. Still my application can able to access from building 2. So if my building 2 also have some issue, still my application can able to access from building 3. Okay, this is a concept of availability set. Fault domain where it will store all the instances, because all the CPU, power, networks, it is common for all the instances. If something happened for power outage or network issue or hardware failure,
So it may causes the issue, the application may not be accessible. If you go for update domain, it can be accessible because it is storing in different fault domains. So that if one fault domain has been crashed due to some reason, still my application can able to access from another fault domain. Clear with this concept? Any doubts here? Okay. Then the last option is availability zone. Okay. Availability zone. Here it's also see here. See, you can able to see here. Physically separate your resources within Azure region. So we have seen in the previous concept also for storage account, zones concept, right? ZRS. Okay. What is ZRS? Let me clear this one first. Available zones. What is it? Availability zone. Okay. So ikkada availability zone. Availability zone concept ఏంటి మనకి 3 different zones ఉంటాయి. ఒక region లో we have multiple zones where your application can be stored. Okay, so if one zone is down, still my application can able to access from another zone. So what is that zone? If you take Hyderabad region, Kukatpalli is one region, one zone. Okay, and Dilshuk Nagar is one zone, and Lingampalli is another zone. I have installed my application, application in the sense my virtual machine. I have created my virtual machine in Kukatpalli zone. It has been down due to some network failure or power outage, any natural disaster kind of things. So it is down. Still my virtual machine application, can able to access from Dilshuk Nagar data center. And this is also down due to some power outage or network issue. Still my application can able to access Lingampalli. So let's say, for example, all these regions also down. Still my application can able to access from physical location. Okay, physical location. So this is the concept of availability zone. Okay, so ఇప్పుడు కాస్ట్ పరంగా చూస్తే హై కాస్ట్ దేనికి ఉంటుంది ఫస్ట్? ఎవరైనా చెప్తారా? హై కాస్ట్ దేనికి ఉంటుంది? The first high cost is availability zone. Okay, availability zone కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కాస్ట్ దేనికి ఉంటుంది? VMSS. It is also called as virtual machine scale set, which is also called as VMSS, virtual machine scale set. Then again availability set. This is the order of cost, how much highest cost is availability zone. The next expensive is VMSS, and the next one is availability set. Last is no infrastructure redundancy. Okay, this is the order of cost here for the virtual machine. Okay, so this is the concept here. So ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇవాళ చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లో? సో ఏమేం చూసాం ఇవాళ? We have seen images, what you have to select, and sizes for that particular virtual machine, different sizes for the virtual machine, and we have seen different availability options for the virtual machines. These are all the concepts we have seen. Any doubts, any questions so far with this?
So okay, no infrastructure redundancy. Provide here your virtual machine ki connect avvadaniki username ikkada. Okay, I am providing bnet01 and the password is microsoft@01. Okay, confirm password. Then here you have to select the port numbers. Okay, you have to remember this one. So here మనం వర్చువల్ మెషిన్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతామని చెప్పాం? via RDP we have to connect. సో RDP ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వర్చువల్ మెషిన్కి ఈ పోర్ట్ అనేది అనేబుల్ అయి ఉండాలి. వాట్ ఈస్ దట్ పోర్ట్? 3389. Okay, we have different ports here. We have HTTP port, HTTPS port, SSH and RDP. So we'll discuss in the next session. Let's go for RDP now. Enable. So here you have to, I confirm I have eligible Windows 10 license with multiple. Let's ignore this for now. Let's go to this. Let's select standard SSD, which will be less cost for you. And then go for, we'll discuss this disk concept tomorrow. Go for networking. This and network concept tomorrow. Let's go and create first this virtual machine. Enable with managed storage account, enable with custom storage account. So here the extension, we'll discuss all these concepts tomorrow. Go to review and create, which will validate your information. There is some issue here. What is it? So click here, then probably, so go to review and create. So once this it is validated, you can go and create here. So here you can see the amount pricing here, 7,7088 INR. INR in the sense Indian rupees per hour. Okay, so let's go and create this virtual machine. We will discuss other concepts here. Discuss creating this networking and management the storage account options tomorrow. Okay, so any questions so far? Okay.